Saygıdeğer katılımcılarımız, yepyeni bir proje söyleşileri programına daha hoş geldiniz. Öncelikle hepinize güzel bir cuma günü diliyoruz. Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi olarak gerçekleştirdiğimiz proje söyleşileri programımızın 4. haftasındayız ve çok mutluyuz. Bugün programımızı her zamankinden biraz farklı yürüteceğiz. Bununla ilgili size küçük bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Program konuğumuz ile İngilizce iletişim kuracağız. Bu nedenle öğrencilerimize yönelik özellikle bu bilgiyi vermek istiyorum. Konuşulanları Türkçe altyazıyla anlamak istiyorsanız gruplardan paylaştığımız bir PDF'imiz var. Bu PDF'i indirip oradaki adımları izleyerek altyazı özelliğini açabilirsiniz programımızın. Ve bugün yabancı dil konusunda üniversitemizden Fen Edebiyat Fakültesi Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı öğretim üyelerinden aynı zamanda proje ofisimizin ekip üyesi doktor öğretim üyesi Sevda Ayva hocamız bize eşlik edecek. Hocam hoş geldiniz. Hoş buldum. Ve proje ofisi ekibi olarak ben doktor öğretim üyesi BELKIS MUCA ve koordinatör hocamız doçent doktor Ali İhsan Şekertekin ile birlikte programı sizlere sunmaya çalışacağız. Bu hafta uzak diyarlara bağlanıyoruz. Haftamızın konuğu Mumbai Üniversitesi'nden Doktor Ahmet Ali. Saygıdeğer hocam hoş geldiniz. Şimdi müsaadelerinizle bir de İngilizce olarak bir giriş yapmak istiyorum. Hello everyone and welcome to Project Talks. Firstly, have a nice day all of you. This week we are connecting to distant lands. The guest of this week is Dr. Ahmet Ali from University of Mumbai. Dear Doctor, welcome to our program and welcome to Turkey again. In 2019, we had opportunity to work with him again at the Arabcos Symposium. How are you? Fine. Thank you, Dr. BELKIS, for this invitation and for this very nice initiative of discussing the project. Yes, I do remember my visit to Igdir University in 2019 for Arabscopes. So, thank you so much. Ali İhsan hocam, buyurun. Ben öncelikle katılımcılarımıza hoş geldiniz dedikten sonra Ahmet hocamla İngilizce yine ben de iletişime geçmek istiyorum. Dear Dr. Ahmet, welcome. I would like to thank you very much for joining us today. I hope you and our participants will enjoy this meeting. And right now, I also would like to talk about the flow of the program. For our students and Turkish colleagues, I and Dr. BELKIS will ask the questions in Turkish first, and then our colleague Dr. Sevda will ask the corresponding question in English. After you answer the question, Dr. Sevda will mention it again in Turkish. I'm saying mention because it will not be a literal translation. And now, if you are all right, we can start the talk. yes, am I audible? My video is on, so everything is perfect from my side? Yeah, everything is okay. Okay, fine, thank you. Okay, thank you very much. Şimdi öncelikle biz tabii Türkçe sorularımızı soracağız. Ben ilk soruyu da her zaman sorduğumuz sorulardan bir tanesi. Ben yöneltmek istiyorum. Öncelikle konumuzdan kendisini kısaca tanıtmasını rica ediyoruz. Sevda hocam, sıra sizde diyelim. Dr. Ahmet hocam, welcome again. Could you please introduce yourself briefly? Thank you, Dr. Sevda. And I'm again thankful to the team for this wonderful initiative for the benefit of academicians and students. So I'm Dr. Ahmed Ali, working as assistant professor in the Department of Life Sciences, University of Mumbai, India. I'm heading the molecular biochemistry laboratory in the department, where I
guide or mentor MSc and PhD students. I have more than 17 years of teaching and research experience. Okay, I think. Mumbai Üniversitesi'nde Hayat Bilimleri bölümünde görev yapıyorum. 20 yıldan daha fazla süredir bu görevi sürdürmekteyim. Doktora öğrencileri ve öğrencileriyle ve diğer öğrencilerimizle çalışmalar yürütmekteyim. Peki, o zaman ikinci soru da benden geliyor. Saygıdeğer Doktor Ahmet Ali, biyokimya alanında acaba ne tip çalışmalar yürütüyor? Öğrenebilir miyiz? What kind of studies do you carry out in the field of biochemistry? So my lab in molecular biochemistry lab in the Department of Biochemistry is working on various projects. My areas of research are protein and DNA biochemistry, especially the structural aspect of these biomolecules, and on the special emphasis on glycation of and aggregation of biomolecules, DNA damage, and anti-glycating properties of natural compounds and plant formulations. I will briefly introduce the term glycation. It's a non-enzymatic covalent interaction which happens in the body under physiological conditions, wherein the carbonyl group of sugars react with the amino group of the proteins and DNA and generate a group of molecules which are very harmful to the body. One of the example of glycated product in the body is glycated hemoglobin, what we call as HbA1c, which is measured in the diabetic people. We are also working on a cyanobacterium known as Spirulina platensis, wherein we are exploring its role in bioremediation, cosmetics, and other potential health benefits. In the lab, a group of students is also working on oxidative and carbonyl stress. Okay. Laboratuvarımızda siyanobakterisi olan Spirulina platensis üzerinde çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmalarda biyoremeditasyon, kozmetik alanlarında kullanımı ve sağlığa olası yararlarını araştırıyoruz. Bir grup öğrencimiz ise oksidatif ve karbonil stres konularında çalışmalar yürütmektedirler. Hocama ilave olarak ben bir bilgi daha paylaşayım. 2019 yılında Arapkos Kongresi'ne geldiğinde davetli konuşmacı olarak gelmişti Ahmet hocamız. Ve orada da yine spirulina'dan bahsetmişti. Spirulina çok değerli bir alg ve bu algin özellikle kozmetik alanlarında kullanımı yaygınlaşmaya başladı. Bununla ilgili de böyle kısa bir ilave yapmış olayım Türkçe açıklama olarak. Buyurun hocam. Belkis Hocam teşekkürler. Diğer soruyu da ben yönelteyim hemen. Peki hocamız için, Ahmet hocamız için proje kelimesi ne anlam ifade ediyor? Projenin bir parçası olmak neden önemli? Bunu merak ediyoruz bir de. What does the term project mean to you? And why is it important to be a part of the project? Thank you. It's a very nice question. Project has a very wide meaning and can be used in different contexts. In my opinion, project is a detailed statement of objectives set for a particular question or problem to be analyzed and evaluated using scientific approaches. Here, I can decide about the direction of the project and think independently. Working or being part of a project is very important for a researcher.
It gives an opportunity to showcase the skills and training which we have acquired earlier during our master's and PhD courses. It makes us learn and evaluate the planning, creating, thinking critically, researching, analyzing, and communicating. When I do a collaborative project, I learn different aspects and methodologies to do the same project. Çok özür dileyerek bir kısmını çevirebileceğim çünkü sürekli internetten düşüyorum ama çoğunluğunu zaten aktarmaya çalışacağım sizlere. Proje kelimesinin çok geniş bir anlamı var ve farklı kontekstlerde de kullanılabilir. Fakat bana göre bilimsel metotları kullanarak bir amaca ya da bir soruna yönelik çalışmalar ya da ifadeler olarak tanımlayabilirim. Bir araştırmacı için projenin bir parçası olmak çok önemlidir. Daha önce aldığımız eğitimin ve geliştirdiğimiz yetenekleri göstermek için bir fırsat sunar bize. Planlama, yaratıcı ve eleştirel düşünme, araştırma yapma, analiz etme ve istikrar gibi yetileri öğrenmemizi ve uygulamamızı sağlar. Ortaklaşa çalışmalar yaptığımızda ise aynı projeleri yapmak için farklı özellikler ve metotları öğrenme fırsatı sağlar. Çok teşekkür ediyoruz bu güzel cevap için. Şimdi şöyle bir soru yöneltmek istiyoruz kendisine. Acaba proje çalışmalarında hangi bilim dallarıyla ortak çalışmalar yürütüyor Ahmet hocamız? In your project researches and studies, which fields do you collaborate with? Yeah, so there are several projects going on in my laboratory, and all of them are multidisciplinary. We involve expertise and collaborate with chemistry, pharmacy, microbiology, botany, bioinformatics, to name a few subjects where we have expertise and collaborators from. As I mentioned earlier, that the core discipline of my lab is biochemistry. Therefore, the students are initially trained for biochemical techniques. We also encourage collaborators from the biophysics field. And for some projects, we have collaborated with the scientists from nanosciences labs. Sevda hocam. Bir sorunum var diyemiyorum. Çok özür dileyerek iletmeye çalışıyorum ama. İnternet kesintisi de mi uğradı hocam? Evet hocam. Shall I repeat it if there was any interruption? Hemen hallet. Şimdi geliyor mu sesim? Evet, duyuyoruz hocam. Tamam. Ama ben hocamı duyamadım. Çok özür dileyerekten. Dr. Ahmet, is it possible to repeat it? Yes. Yes, I'm so sorry. No problem, no problem. This is sometimes it happens during the technical issue. So the question was, what are the branches of science where my lab collaborates with? So all the ongoing projects in my laboratory are multidisciplinary in nature. We involve expertise and collaborators from chemistry, pharmacy, microbiology, botany, and bioinformatics, to name a few disciplines. As I mentioned earlier,
that the core discipline of my laboratory is biochemistry. Therefore, the students and scholars are initially trained for biochemical techniques. We also encourage collaboration with biophysics experts. And for some of the projects, we have also collaborated with nanoscience researchers in our projects. Thank you, Dr. Ahmet. Laboratuvarımda devam etmekte olan projelerin hepsi çok disiplinli çalışmalardır. Kimya, eczacılık, mikrobiyoloji, botanik, biyoinformasyon gibi birçok alanla ortaklaşa çalışmayı gerektiriyor. Daha önce de bahsettiğim gibi biyokimya temel alanlardan biri, laboratuvarımızda çalıştığımız ve ortaklaşa çalıştığımız alanların temelinde. Biyofizik uzmanları ile de ortaklaşa çalışmaları destekliyoruz. Bazı projelerde nanoteknoloji araştırmalarıyla da birlikte çalışmalar yürüttük. Teşekkürler hocam. Şimdiki sorumuza geldiğimizde hocamızın akademik hayatında özellikle de proje konusunda bir idolü var mı? Ve kendisine proje yazma isteğini uyandıran ilk kimdir? Bunu öğrenmek istiyoruz. Ayrıca akademik hayatında nasıl bir etkisi olmuştur? Is there someone that you regard as an idol who encourages and inspires you in relation to projects? And in what ways is your academic career influenced by? Yes, thank you for the question. I'm very happy for this question because in our academic journey, we come across several people who influence us at different stages. I was fortunate to work with two mentors during my PhD work, and both of them had different approaches for research. I learned a lot from them. The mentor who has maximum influence on me is Professor Kami. I learned several qualities from her to be an academician cum researcher. One needs to be focused and passionate about the project you are working on. This was one of the biggest learning which I had from her. She has been always encouraging me to write grant proposals for projects and research papers. These are the two mantras for success in academic career. Still, whenever I face some bottleneck in any of the projects, I consult and discuss with her, and she has been always willing to help me for any kind of scientific discussion. And she has, in her own ways, taught me the science going on different countries and in many big labs. Akademik hayatımızda farklı aşamalarda etkilendiğimiz birkaç kişi karşımıza çıkar. Doktora çalışmalarım sırasında çalışma imkanı bulduğum iki danışman olduğu için çok şanslı hissediyorum kendimi. Ve her ikisi de farklı araştırma yaklaşımlarına sahipti. Ben de en çok etkili olan danışmanım Dr. Eshwami. I'm sorry if I mispronounce her name. Kami. Yeah. Eshwami. Okay. Yes. Ondan bir araştırmacı ve akademisyende olması gereken özellikleri öğrendim. Çalıştığım projede tutkulu olmak ve tam anlamıyla odaklanmış olmak gerekir. Ve bunları bana öğreten danışmanımdı. Büyük ölçekli projeleri ve araştırmalara yönelmem konusunda her zaman beni cesaretlendirmiştir. Diğer hocam da. Projelerimde ne zaman darboğaza girsem her zaman kendilerine danışırım. Çok teşekkür ederiz bu güzel cevaplar için. Şimdi şunu öğrenmek istiyoruz. Acaba akademik hayatınızın başlangıcından bu yana içinde yer almaktan en çok keyif aldığınız proje hangisiydi?
Biraz da içeriğinden bahsederseniz memnun oluruz. Which project did you enjoy most being a part of it throughout your academic career? And can you talk a little bit about it? Again, very interesting question. It goes to my heart and I would definitely discuss about it. I have worked and working on several projects during my academic career. During my PhD course, I worked on regulation of genes and enzymes of nitrate assimilation pathway in rice, and I characterized the influence of or involvement of signaling pathways in this pathway. So one of the aspects involved isolation of RNA from rice leaves and gene expression analysis of several genes of the pathway of nitrate assimilation by using reverse transcriptase PCR. There were several challenges in this experiment, which included stability of RNA. That was the major concern. RNA being very unstable, annealing of primers during the PCR, and differential expression of genes under test parameters. Agarose gel electrophoresis was used to analyze the expression. The most enjoyable and satisfactory moment used to be seeing the bands on the gel. And to tell you very frankly, I never saw the same happiness on my mentor, Dr. S. Yukami face for the results of experiments. So whenever we used to see the intact bands of RNA and differential quantity, we used to be the happiest person. Birçok projede çalıştım ve devam eden projelerim var. Doktora sürecinde pirinçte nitrat asimilasyonunun ve asimilasyonunda genlerin regülasyonu konusunda çalıştım. Pirinç yapraklarından RNA'nın izolasyonu ve RT-PCR yoluyla birkaç gende gen baskılama analizi hakkındaydı. RNA'nın stabilize edilmesi, primerlerin tavlanması, genlerin diferansiyel ifadelerin test parametrelerinin altına çıkması gibi birçok zorluklar var. İfadeleri analiz etmek için agarozajel elektroforezi kullanıyordu. En keyifli an ise jel üzerindeki bantları görmekti. Hocamıza teşekkür ederiz güzel cevabı için. Bugüne kadar birçok projede yer aldığını kendisi belirtti. Peki bu projeler içinde yaşadığı zorluklar ve olumsuzluklar var mıydı? Bu zorlukların üstesinden nasıl geldiğini bizimle paylaşabilir mi acaba? Throughout the projects you have been involved so far, and please share with us the obstacle you had to face with and the ways how to handle them. Yes. So as we all academicians are there, challenges and difficulties are part of our research projects and career. They keep coming in different ways. One has to have the patience and motivation to deal with any such obstacle. As I mentioned, we are working on a very sophisticated and sensitive cyanobacterium organism, Spirulina. It is grown in a special media known as Xerox, which is equivalent to BG11 medium. So during our project, once it happened that it stopped growing and we would die immediately after subculturing. We did everything like changing the light intensity, temperature, and subculturing methods. Nothing worked. Finally, we started checking the nutrient components and then realized that one of the component, ferric ammonium chloride citrate, was not proper. We changed the chemical and then it started growing. But the whole process
took almost 3 months. Fortunately, we had preserved the stock culture at -80 degrees centigrade. Zorluklar araştırmalarımızın ve kariyerimizin bir parçası. Bu engeller her seferinde farklı şekillerde karşımıza çıkıyorlar. Bu durumlarda sabırlı olmak ve motivasyonu kaybetmemek gerekli. Çok kompleks ve hassas bir bakteri türü olan siyanobakterisi olan spirulina üzerinde çalışıyoruz. Ve bu çalışmalarımız süresinde büyümesini ve gelişimini takip etmeye çalışıyoruz. Işığın yoğunluğu ve sıcaklığını ve alt kütürleme metotlarını değiştirmeyi denedik. Sonunda nütriyentleri kontrol etmeye başladık ve demir amonyum nitratın uygun olmadığını fark ettik. Bütün bu süreç 3 ayımızı aldı. Şans eseri ki stok kültürünü -8 dereceye de korumayı başardık. Evet, şimdi Doktor Ahmet Ali ülkemizde birçok proje ortağı var. Birçok hocamızla yani Türk araştırmacılarla ortak çalışmalar gerçekleştiriyor. Ve ülkemizdeki araştırmacılarla hani proje tabanlı bir birliktelik gerçekleştirdi mi? Bu çalışmalarda ikili ya da daha fazla ülkelerin çalışma ortağı olduğu proje deneyimi oldu mu? Şimdi bunu sormak istiyoruz. Bu soruyu yönlendirmek istiyoruz kendisine. Have you carried out joint studies with academics in Turkey so far? Among these studies, have you worked in projects with 2 or more partner countries? Yes, I have worked with several research groups in Turkey. The journey of my collaboration started after my visit for MESMAP in April 2018 at Antalya. I have 2 different types of collaboration with the researchers from Turkey. One is joint publication and the second is research project. And I'm very glad to say that for publications, my best collaborator is Dr. BELKIS MUCA, with whom I have several review articles and book chapters. These publications started coming after my visit to Igdir University for Arab course organized by Dr. Nazan and Dr. BELKIS jointly. And in one of the during one of the questions, I think probably Dr. BELKIS MUCA mentioned that I presented my work on spirulina, and I received the best presentation award for that work also. So the research project collaborators are Dr. Nurania and Dr. Fatma from Selçuk University, Konya. My lab analyzed the anti-glycating effect of some Turkish plants. I'm looking forward to more collaboration on projects as well as publications. Evet, Türkiye ile birlikte birçok projede yer aldım. Ortak çalışmalarımız 2018 yılında Antalya'da gerçekleşen aromatik bitkiler hakkında MESMAP kongresiydi. Ve bu projeye katıldığımda Türkiye ile ortak çalışmalara başladım. Ortaklaşa çalışmalarımı 2 şekilde yürütüyorum. Bunlardan ilki ortak yayın ve diğeri ise araştırma projesi. Yayınlar arasında bunların arasında yani ortaklaşa yaptığım yayınlar arasında çok özür dilerim. Doktor BELKIS MUCA hocam var. Onunla birlikte birçok makale ve kitap bölümünde çalışmalarımız var.
Bu yayınların çoğu kendisiyle düzenlediğimiz konferanstan sonra, kendisinin düzenlediği, Iğdır Üniversitesi'nde düzenlediği konferanstan sonra başladı. Araştırma proje ortaklarım ise Selçuk Üniversitesi'nden Doktor Nuraniye ve Fatima. Laboratuvarda Türkiye'den bazı bitkilerin antiglikasyonu etkilerini analiz ediyoruz. Daha fazla ortaklaşa çalışmalarda da yer almak isterim. İnşallah biz de çok isteriz. Bu vesileyle başka hocalarımızla da irtibat kurulmasını, ülkeler arası işbirliklerinin artmasını, özellikle TÜBİTAK'ın biliyorsunuz destekleri var. İkili işbirliklerinin daha çok artmasını proje ofisi olarak istiyoruz. Evet hocam, sıradaki soru Umarım sende. öyle olur diyelim hocam. Hocamıza cevabı için teşekkür ederiz tekrardan. Peki Hindistan ve Türkiye arasında işbirliği yapılabilecek proje platformları varsa bunlar neler? Ve destekler ve projelerin koşulları hakkında bize bilgi verebilir mi? Could you please talk about the project platforms that enable Turkey to cooperate with India? And could you please give brief information about the supports and terms of the projects? There are several bilateral opportunities for research collaboration between the two countries, Turkey and India. There is a bilateral call for proposals through TÜBİTAK and Department of Science and Technology, Government of India. However, this call has seen some irregular releases in last few years. Recently, there was a call from CSIR, Council of Scientific and Industrial Research, and TÜBİTAK for academic industry cooperation joint project proposals. The last date was 17th March. This call was for 3 years project duration, involving one academic and one industry partner from each country, and the funding would be given by TÜBİTAK in Turkey and CSIR in India. Apart from these, there are several other opportunities for PhD students and postdoctoral fellowships for the foreign students in both the countries. So generally, TST to BTAC projects are meant for 3 years, and those are between the academia or research institutions, and the funding is given by the respective organizations. Sorry, I missed some parts, okay, and I want to ask for it because it's really, really important part, I think. You talk about many project partnership opportunities between Turkey and India. You talk about TÜBİTAK and Department of Science and Technology of Indian Government of India. Yes, Indian counterpart. Okay, Indian government. Okay, thank you. İki ülke arasında ortaklaşa çalışmalar için birçok fırsat var. TÜBİTAK ve Hindistan hükümeti, Bilim ve Teknoloji bölümünde Hindistan hükümeti tarafından çalışmalara yönelik teklif çağrıları bulunmakta. Fakat bu çağrılar son yıllarda biraz düzensiz hale geldi. Son olarak CSIR ve TÜBİTAK tarafından üniversite ve sanayi ortaklaşa çalışmalarını destekleme çağrısı vardı. Bu çağrı 3 yıllık proje süresini kapsıyordu ve her ülkeden bir üniversite ve sanayi ortağı talep ediyordu. Bu şekildeydi. Bunların haricinde her iki ülkede doktora öğrencileri için ve doktor sonrası araştırma bursu fırsatları da bulunmaktadır. Çok teşekkür ederiz. İnşallah az önce de belirttiğimiz gibi ikili ilişkileri güçlendirecek farklı projelere imza atar duruma geliriz. Son sorumuzu da şöyle soralım. Peki
bu anlamda özellikle de Hindistan'la ikili işbirliği şeklinde proje yazma isteği olan ama proje deneyimi olmayan bu işleri yeni başlayacak akademisyenlerimize önerileriniz nelerdir? What are your suggestions to the academicians and students who have no experience in writing projects yet or have just started? Yes, very important question for students as well as the early career researchers. One of the most important aspects for a successful research career is motivation and patience. Rewards are not very immediate. They take time to come. And we all know that this career path is full of challenges. For the beginners, I would suggest a few points here. Identify a research area as per your expertise. So in the beginning, one has to identify a research or core research area in which he is going to establish his or her career. Start a comprehensive literature review. This is the backbone of research. One has to keep a track of literature review. One has to do a thorough literature review for identification of a research area. Develop a presentation at the professional meetings. So whatever knowledge you have gained, go for conferences, go for congress, go for seminars, and present your work, present your thoughts, and discuss with them. Write an article and submit to a smaller local or state journal. This will give you a startup for communication skills. A very important aspect is get experience in conducting research by working on teams with more experienced researchers. Means working with experienced researchers and their labs will definitely give you a path or direction to work in the future research goals. Another very important thing for early career and even established researchers is that seek out funding for a small project first. So if you take a small project first, complete it, this will give you a kind of a strength, this will give you experience, this will give you a moral booster to go for higher projects and network with other professionals, connect with other professionals who are working in your area or in other venue. These are some very important aspects for the early career scientist or students who are going to start their research career. Başarılı bir araştırma için en önemli koşul motivasyon ve sabır. Kariyer basamakları birçok engel ve zorluklarla dolu. Yolun başında olanlar için ise birkaç tavsiyede bulunabilirim. Öncelikle uzmanlaşmak için kendilerine bir alan belirlemeliler. Araştırmanın bel kemiğini oluşturan kapsamlı bir literatür taraması yapmalıdırlar. Profesyonel toplantılar için bir sunum hazırlamak da diğer bir tavsiyedir. Makale yazmak ve küçük, yerel çaplı ya da büyük ölçekli bir dergiye göndermek, kendinizden daha deneyimli uzmanlarla beraber çalışarak deneyim kazanmak, küçük ölçekli bir proje için hibe desteği aramak bunlardan bazılarıdır. Hocamıza teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Thank you so much, my dear friend. Thank you. Thank you so much for this wonderful opportunity to discuss with, and thank you, Dr. Ian. Thank you, Dr. Sevda. Konuklarımız
Katılımcılarımızdan sorusu olan var mı? Varsa yönlendirelim. Is there any question for our guests? You can write chat department. Sanırım herhangi bir soru yok hocam. Evet, kapanışı istersen sen yap hocam. Peki öncelikle tüm katılımcılarımıza, Ahmet hocamıza, Belkis hocam ve Sevda hocama katkılarından dolayı ben teşekkür ediyorum. Dear Dr. Ahmet, thank you very much again for attending the project talks. It was pleasure to be together, and I hope you also enjoyed it. Yes, thank you so much. Thank you so much, Ali Ihsan, Professor Ali Ihsan and Dr. Bilkis for this wonderful experience. I hope it will be helpful to our project students. Yeah, thank you very much. I hope next time we will meet face to face. Yes, I'm looking forward to. I remember their visit. That's one of the very wonderful places I have visited. Last year, I wanted to come, but I could not come. But Certainly. yes, You're thank you, right. thank you. Thank you. Thank you so much for everything, Thank you for so much. beautiful answers. I hope we will see you again in Turkey, in Iğdır, Yes. Iğdır University. Yes, I'm looking forward. You are also most welcome to visit India, Mumbai, anytime. Thank you very much. İnşallah. İnşallah. Yes. Yes. Evet, değerli katılımcılarımız, hepinize katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta bir başka konuğumuzla yine proje söyleşileri programında sizlerle buluşmak dileğiyle diyoruz. Güzel bir hafta sonu diliyoruz. Hoşça kalın. See you. Teşekkür. See you. Yes.